guys, we're in our almost brand new. Almost brand new kasi may tinakbo na to 1,468 kilometers. Guys, this is a 2024 Mini Cooper. Munti ko na masabi. Basta, Mini Cooper Countryman S. Okay? Guys, 5-door to, di ba? Sorry, 4-door to. Malaki siya, napakaganda. Tignan nyo ang loob. Nag-auto start siya, di ba? Bagong-bago, guys. RPM natin, ang fuel natin, speedometer natin, digital. Tignan nyo, guys, ang details. May ambient light na. Napakaganda, guys. Tignan nyo to. Ito yung nag-iiba-ibang kulay. Ang ganda nito, eh. Ano? Yan, kita natin yung camera, kung ano. Andito lahat, yung map, GPS, Bluetooth to. Siyempre, may CarPlay na rin to, bago. Tama ba, Boy Pili? Yes. Tapos yan, tingnan nyo yung aircon, di ba, bago-bago. Ito, red ang kulay, may British flag tayo dito. Di ba, Mini Cooper to. Ayan o, pakita mo na lang ang details, Boy Pili, pati doon, may ambient light. Yun lang, guys. Maraming salamat. Papakita sa inyo ni Boy Pili ang touch. Kayo na ang bahalang humusga, pero again, guys, this is good as brand new. Mga pare, meron akong nakalimutan kanina. Naka-sunroof na tayo. Diba? Itong bagong-bago. Sunroof, and sa likod nito, may moonroof din tayo, pare. Maraming salamat. Hello guys! Kala nyo no, si James Bond, si Boy Bangus lang to pare. Okay guys, again this is a 2024 Mini Cooper Countryman S. Gas tayo pare, napakaganda ng kulay. Hot! Hot na hot kasi pare. Ang kulay nito sa Razor, chili red. Diba? Siya, makikita nyo, Mini. Good as brand new to, 1,468 kilometers only. Thank you again for your warm support. Thank you, Lord, for another unit. Thank you for a very great start for us for 2024. Lord, all glory to your name, Lord. Thank you, guys. Maraming salamat. Stay healthy. God bless.